आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. खबरां विभाग सादर करता प्रादेशीक समाचार दर्शन. आयच्या वृत्तींत सायबर सुरक्षे खातीर गोंय पुलिसांक अत्याधुनीक लॅपटॉप दिवपाचो सुवाळो आनीक करियर मार्गदर्शना संबंधी उच्च शिक्षण संचालनालयान उजवाड आयली एक पुस्तिका. गोंयची सायबर सुरक्षा आनीक घटमूट जावची हाचे खातीर गोंय सरकारान गोंय पुलिसांक अत्याधुनीक लॅपटॉप दिल्यात. ह्या लॅपटॉप दिवपाच्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. हे आसात डॉ प्रमोद सावंत. Congratulations to Dr. Vaibhav Thakkar and Priyanka Thakkar for this good initiatives CSR activity, and that they are handing over the laptops to our police department. And also congratulations to Mr. Amit Bane for coordinating this program and initiatives are taken by our Social Welfare Minister, Mr. Subhash Paldesai. I'll request them to hand over these to our police departments. I will just tell you about the configuration. Processor is AMD Ryzen 7773 OU with 8 cores and 16 threads. Turbo boost 4.50 GHz. Display is of 15.6. Output device memory and storage is 16 GB RAM with 512 GB SSD for high performance graphics of 4 GB Radeon. Dedicated graphics suitable for intensive tasks, and connectivity is Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDMI and multiple USB ports. The event these people have come forward to donate because similar kind of initiative they had taken up for the Mumbai police, and Mumbai police had given them the configuration which is required for such getting criminal things on the record. So you can install the high performing software, application software also on that, and each of the police station will be provided with one of the this laptop. Right now we have 31, and they've assured us whatever number that additionally another 20 also they would be ready to supply. So I'll just introduce Dr. Vaibhav Paresh Thakkar is a co-owner of Pushpam Jewelers, and he is a doctorate holder in organizational leadership and social work. He has a couple of his showrooms across Mumbai, and in future he might come down to Goa also. It is not certain, but we have invited him. Srimati Priyanka Thakkar, the owner of Pushpam Jewelers and the jewelry designer by profession, also the company commitment to expand operations in Goa and continue collaborating with the state government for future CSR activity. Pushpam Jewelers brings with over 40 years of legacy in the jewelry industry with strong presence across Mumbai and its suburbs. What had happened is we had been connected to by Mr. Amit Bane for CSR activities for Purple Fest, and they came out with this initiative, that similar kind of initiative that they have done for Mumbai police. So even for Purple Festival, they have assured us that they have good contacts and they will utilize their contacts across all the corporate houses to get CSR funding for Purple Fest and for all disables. So without taking much of your time, I am very grateful to the Honorable Chief Minister for accepting this gesture from Pushpam Jewelers, and we hope and pray that they will stay connected with us for all other initiatives to provide us good infrastructure to Goa to detect the criminals and all other areas. And I request the Honorable Chief Minister to take over. करियर मार्गदर्शन म्हळ्यार ज्या विद्यार्थ्याक मुखावेलें शिक्षण घेवपाक सारखें मार्गदर्शन मेळना तांकां मार्गदर्शन करप. ह्या संबंधी उच्च शिक्षण संचालनालयाचे डॉ महादेव गावस हांणी एक पुस्तिका उजवाड आयल्या. ह्या पुस्तिके संबंधी डॉ महादेव गावस हांणी माहिती दिली. The Goa Directorate of Higher Education has been conducting the admissions for the last almost more than 5 years in a centralized and online mode. Having interacted with the students across the state, from the different disciplines, from the different rural areas, from the urban areas, we just face that the students, after clearing their 12th exams, they are just at the critical juncture of their life of
taking or choosing the career paths. And many times, irrespective of what their parents' profession is or what they are from the different societies, they always have a doubt of taking the right career taking the decision based on whether they're intellectuals, their hobbies, or based on the peer pressures of the society or could be the parents. So we thought that let's make them have one collective and comprehensive handbook of making this available to the students, not just the students, to the parents and teachers also, so that this will have a collective information of all the careers that they could pursue after 12. Not just the careers, but also about the scholarships, which are national scholarships or state scholarships, and also about the different competitive exams that the students can pursue after the 12 standards in pursuing their career in India as well as abroad. Now this handbook is a comprehensive book which has options for the students to choose more than approximately around 200 career options, whether it could be from the arts, commerce, science, or a vocational, anything that they choose after their 12. Now, many a times we have the students have an option to choose only for a NEET or for a JEE. And many students, when they don't pursue the good enough marks, they don't have an option to decide what to do if I don't get it in the medical or if I don't get it in the IITs or NITs or any other engineering professional college. Many times students want to pursue their careers in, like for example, agriculture engineering, astrophysics, or they want to take a career in aviation, they want to take the career in the sports or hospitality, or let's say for example in a jewelry design. So many times students don't know about which are the different exams, competitive exams available, which are the premier institutes across the India, not just in Goa, across the India they are available, and what are the exams and scholarships also available to pursue those particular careers. So this will have all detailed information with respect to all the premier institutes in India, providing the opportunity across the different disciplines, and also the scholarships and the national scholarship as well as the international scholarships, so that the students can pursue their career of their dream. Now this book has got a detail about the individual colleges, their programs, their websites, their examination deadlines, and how the students should pursue. Like for example, many times students don't know whether they should pursue the engineering or a medical or a paramedicals or a fashion designing or a management or a law. So what are the internal qualities the students should possess by themselves, like what we call as a psychometric test. This book also will have a substantial amount of information that how students should choose based on this particular internal assessment. And this will also help the parents also to make a collective decision along with their wards, that how the students should choose their career after 12, not just based on the current demand in the market, or maybe the salary that they probably pursue, or the prestige probably that the profile job that they are going to pursue. So having this is one of the first book the Goa State Higher Education Council has thought of an initiative to come up with this book, and this is a collective initiative that we have come up. Hopefully this will reach out to every single students across the state. We are going to distribute these copies for all the secondary schools, higher secondary schools, all the government libraries, and we'll make sure that this copy reaches out to the maximum students, parents and teachers as well, so that they can make a collective decisions in their choosing their careers after the 12. Hopefully whatever the efforts that Goa State Higher Education has taken, hopefully it will benefit in the near futures for all the students, parents and teachers as well. माडेल थिवी हांगा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयजच गणपती देवळाचो वाठार आनी थंय आशिल्ल्या तळयेच्या सोबितीकरणाच्या वावराक सुरवात केली. हे आसात डॉ प्रमोद सावंत. सगळ्यात पयलीं महागणपतीक नमन करून आयच्या माडेल थिवी ह्या महागणपती ब्युटिफिकेशनच्या प्रोजेक्टाक ऑलमोस्ट 3.5 कोटी रुपया मोडून आमी ह्या पुराय देवूळ आनी ह्या परिसराचे ब्युटिफिकेशन करता. हे फक्त आनी फक्त लोकां खातीर, टुरिस्ट बीन येतले पळय न्हू, हांव मुद्दाम म्हणटा, हांगा आतां रोहनाक येतले, कितले टुरिस्ट येतले काय म्हणटा ती मागीरची गजाल, पण त्या लोकांक उपयोगी येतलो. तुमी तेजो उपयोग बरो करपाक जाय आनी हे मेंटेन करपाचें काम तुमचें आसा. टुरिस्ट येतलो हो सेकंडरी, आमी सदांच म्हणटा. एखादो जर बरो हॉल जालो, गांवांत आसपी स्कूल आसतले, महिला मंडळ आसतले, हांच्या खातीर तो हॉल उपयोगी येवचो. तांचे कार्यक्रम त्या हॉलात जावचे. लग्न, बर्थडे जे आहा पळय न्ही, त्या हॉलात कार्यक्रम जावचे, तांकां भायर वयचे पडचे न्ही. आनी एकंदर म्हणजे आमी
हँडओव्हर प्रॉपर्टी तुमकां करतले, आमी आमच्या कडेन दवरचे ना. तितूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन जावचो. हांव परत सांगता, तातूंतल्यान तुमकां इन्कम येवपाक जाय. इन्कम आयले जाल्यार तुमी मेंटेन करपाक शकतले. आमी 3.5 कोटी रुपया मोडटले मरे, उद्घाटनाक येतले आनी आमी वयतले आनी 6 म्हयन्यांनी परत जर हांगा येत जाल्यार सगळे परत रखरखीत आसतले. तसले म्हाका नाका. हांव मुद्दामून हे इतक्याच खातीर सांगता, हांवें म्हज्या राधाकृष्ण देवळात साखळे ब्युटिफिकेशन केल्लें. अशाच पद्दतीचे 3.5 कोटी तांकां सांगलें, तेन्नाच सांगलें तुमी पयलीं एफिडेविट दिया म्हटलें, हे तुमी मेंटेन करतले म्हणून. आतांय हांव देवस्थानाक सांगता, हे सांगता आसतना म्हाका वायट दिसना. सुरू करच्या पयलीं एफिडेविट घेवचे, तेंच्यांनी ते मेंटेन करतले म्हणून. मेंटेन बेस्टे न्ही, ताका एक लेबर दवरून डेली मेंटेन करचे पडटले. त्या लेबराक पेमेंटूय दिवचो पडटलो आनी ते तेंच्यांनी करप. ओके, फाल्यां सकाळी लायटनींग जे आहे बील, आतां तुमी म्हणटले आमी पयशे खंयच्यान हाडूं काय म्हणून. तुमी जो हॉल बांदून दिता तितूंतल्यान इन्कम जनरेट करात, ते पयशे काडून थंय स्पेंड करात. हांवें 3 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्धा राधाकृष्ण देवळाचो प्रोजेक्ट आनीक ब्युटिफाय जाला आनी तो आनीक बरो दिसता. कारण आमी इतकी ग्रीनरी जे करतले ते जर तुमी 2 दीस उदीक शिंपले ना जाल्यार ते फुकट गेले. ते असल्या वताचे करपातले आनी वयतले. मागीर 2.5 कोटी रुपया कित्याक उपयोग तर. फुडले फावटी परत तुमी आमदाराक निळकंठाक सांगतले आतां परत एकदा ब्युटिफाय कर म्हणून. ते उपकारना. म्हणून देवस्थान कमिटी आनी पंचायत हांच्यांनी मेळोन ठरोवचें. आमकां खंयसरूच देवस्थान कमिटीन इंटरफियरन्स करपाचें ना, पण तुमी मेंटेन करपाक जाय, हाजो तरी एफिडेविट दिवपाक जाय. तुमी जागा काय आमच्या कडेन हँडओव्हर करूंक ना, ती जागाय तुमची, प्रोजेक्ट तुमचो. प्रत्येक फावटी कितें जाता खबर आसा, सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हटलो काय ना, कोण तेच्या कडेन पळयना. आमी निव्वळ बांदतात तुमच्या खातीर. थिवी मॉडेल पंचायतींतल्या लोकां खातीर, देवस्थाना खातीर बांदता. ते ब्युटिफाय करपाचे, मेंटेन दवरपाचे. 3.5 कोटी रुपया तुमकां कदाचित दर म्हयन्याक एक 25,000 रुपया खर्च येतलो. तुमी तितूंतल्यान इन्कम जनरेट करा, ते 25,000 रुपया मोडा, त्या लेबराचेर मोडा, तेन्ना ते मेंटेन उरतले. नाजाल्यार जाता कितें, ही कमिटी असली, ते कमिटीन बांदल्या, नवी कमिटी येयली काय ताच्या कडेन पळयना. ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली आहा, हांव तितून वचना. पण म्हाजो इंट्रस्ट देवूळ तितकेच ब्युटिफाय जावचें, देवळा कडेन येयल्या उपरांत प्रसन्न दिसचें, ह्या खातीर आमी हे कामां करता. म्हणजे देवूळ बी चड प्रसन्न जाता वयल्यान, बरें दवरीत वातावरण जाल्यार आमी. आनी तें काम ह्या देवस्थान कमिटी कडल्यान जातलें हाजी हांव अपेक्षा करता. थिवी मतदारसंघ तसो एके सायडींतल्यान आतां मोपाक तेंकला, तो दुसरे सायडींतल्यान आमच्या बिचोले तेंकला वचून, असो तसो वास्ट मतदारसंघ. आनी एकंदर ह्या मतदारसंघातले लोक भाग्यवान म्हणपाक जाय. कित्याक खबर आहा, सरकार आमी डबल इंजीन म्हणटा, तितूंतली 2 इंजिनां हांगा आहा. निळकंठ मंत्री आसा आनी खासदार हांगासर, म्हणजे 2 इंजिनां तुमच्या कडेन आहा. त्या तुमच्यान बरीच कामां करून घेवं येता, केंद्रांतल्यानय करून घेवं येता, राज्यांतल्यानय करून घेवं येता. तुमी लक्की आहात, कारण तुमची 2 इंजिनां तुमच्याच मतदारसंघातल्यान काम करता. आनी आनीकूय फायदो म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलां की वेगवेगळ्या पद्दतीचो फायदो हो पुराय लोकांनी करून घेवपाक जाय. तो जर करून घेतले आसत, कोमुनिदाद, देवस्थान आणि पंचायती ह्यो जर सारख्यो आसत जाल्यार गांवचो विकास खूप बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता. निळकंठान इनिशिएटिव्ह घेतली म्हणजे त्यांनी फक्त त्या एका सांगलें कोमुनिदादवाल्यांक, बाबा शैक्षणिक प्रकल्प येता आसत जाल्यार रितसर फॉर्मॅलिटी कंप्लीट करा आणि कितें तो गावात एखादो प्रकल्प येवनी. MIT आज तुमच्या थिवी मतदारसंघात येता, कोमुनिदादीन त्यांचो रितसर प्रोसेस कंप्लीट केला आणि जागा ताका दिला. थंय दोग-तीग जाण कोणी तरी आपले राजकीय अस्तित्व दाखोवपा खातीर उठ्ठा आणि जागो जाता. हांव आज सांगता, म्हणजे MIT प्रकल्प जो येतलो, नॉन टिचिंग पोस्ट 100% थिवी मतदारसंघातल्या आणि परिसरातल्या लोकांक भरले वयतले. 100%. हांवें पयलीं सांगलां तांकां, हांव टिचिंग म्हणना, टिचिंग फॅकल्टी तेंच्यो व्हेरियस आसतल्यो, बट नॉन टिचिंग पोस्ट जितके लागता भायलो कोणूच परिसर ह्या परिसरात रावपी, हांवें ताच्या कडेन ताका घेवनूच उलयलां. सुरू जायना फुडें ह्या प्रकल्पात म्हणजे परिसरात रावपी लोकांक 100% नोकऱ्यो मेळटल्यो आणि तेच लोक ते काम करतले. एखादो प्रकल्प येयल्या उपरांत तो परिसर तो पुराय डेव्हलप जाता. आता थंयसर फक्त नोकऱ्या पुरते सीमित उरना, कोण तरी ल्हानशें रेस्टॉरंट घालतलो, फाल्यां सकाळी थंय येयल्या उपरांत एखादें लॉजिंग बोर्डिंग लागतलें, थंय येयल्या उपरांत हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, हांवें सांखळे म्हजें नर्सिंग इन्स्टिट्यूट सुरवात केलें आनी ताच्या उपरांत फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथी. आमच्या कडेन जवळपास 1000 भुरगे शिकता. पुराय म्हणजे म्हाजे कडेन हॉस्टेल फॅसिलिटीज ना जाल्यार भुरगीं थंयसर 400 भुरगीं लोकांच्या घरांनी पेईंग गेस्ट रावता. 400 भुरगीं म्हणजे प्रत्येकाक तुमी विचार करात, प्रत्येकान आपल्या घरात 2-2 पेईंग गेस्ट दवरल्या. इन्कम कोणाक आसा? त्या लोकांक आसा डायरेक्टली. द सेम थिंग हांगा फाल्यां सकाळी टॅक्सी चलतली, कोणाची रिक्षा चलतली, पुराय परिसरात डेव्हलपमेंट जातलो. हे सगळें जाता आसतना त्याचो फायदो परिसरातल्या लोकांक मेळटा, दुसरो कोण येयना. आपूण फायदो कसो घेवपाचो, नवीन प्रोजेक्टाचो तो पळोवपाक जाय आणि प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत तेजी डेव्हलपमेंट आनीक जावपाक शकता. हे आशिल्ले आयचे प्रादेशीक समाचार दर्शन. तुमचे मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली महेश चोपडे आनी हांव सुभाष जाण. आतां इतल्यान निरोप दियात. परत मेळुया फुडल्या सोमारा. नमस्कार.